A warm good morning to all of you. As all of you know, this will be the last webinar session of the lecture series under the DBT Star College scheme in this year. We have got chance to interact with a number of scientists from the different corners of the world, and we have discussed different matters with them. At first, I take this opportunity to thank all of you for your cooperation and participation. Today, we have a webinar on second harmonic generation microscopy. I think it will be a fruitful session for you and will help your research interest. It is my great pleasure to welcome Dr. Anthony T, Vice Principal of our college, who will inaugurate this session. Welcome, sir. Today, our chief resource person is Dr. Sonia Irativa, who is a laser physicist and working in Jackson Laboratory, USA. I have immense pleasure to welcome her for this interacting session. I wholeheartedly invite all the teaching staff, students, and all others to the meeting. Thank you. Best wishes. Hello. Okay. Yes. DBT Star College webinar പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ലേസറുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്കറിയാം, ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. 1960 മെയ്മാൻ ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ലേസർ ഡെവലപ്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മേഖലയിലുണ്ടായ മാറ്റം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ വലുതാണ്. നമുക്ക് ലേസറിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ അറിയാം. ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്, ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തോതില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതില് നമുക്ക് ഇനി വളരെയധികം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റിന്റെ ഇല്ല. അത്തരം സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇനി ഭാവിയിൽ എൻവയറമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡില് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ധാരാളം ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് തന്നെ ഒരു ന്യൂജൻ ടോപ്പിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ജനറേഷൻ. നമ്മള് മറ്റ് ഹയർ ഹാർമോണിക് ടേമുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോൺ ലീനിയർ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ജനറലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നോൺ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ എല്ലാ മെറ്റീരിയലിലും അത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിന് ശക്തമായ ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിറ്റക്ടർ, അത്തരം സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ സിഡ് സ്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ അല്ല ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ജനറേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സോണിയമ്മേരി ക്ലാസ് എടുക്കുക. പക്ഷെ അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ നോൺ സെൻട്രിക് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ജനറേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സ്ട്രക്ചറുള്ള ഏതൊരു
സെല്ലുകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെല്ലുകൾ വരെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ടർ നമുക്ക് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിൽ വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ചില അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് സെൻസർ നമുക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ വിയർപ്പിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാതെ തന്നെ. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ഡെവലപ്മെന്റുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇന്ന് സോണിയ മേരി മാഡം എന്ന് പറയാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാന് സോണിയ മാഡമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയം തോന്നുന്നു, നേരിട്ട് എനിക്കറിയാം. ഞാന് സെന്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി CMET വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോണിയ മാഡത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്ന സംശയമുണ്ട്. എനിക്ക് അന്ന് RRI ബാംഗ്ലൂരിനായിരുന്ന സമയത്ത് മാഡം അന്ന് അവിടെ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഞങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റഡി സ്കാൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അതൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ ധാരാളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഇന്ന് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ്, സെല്ലുകൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ. അപ്പോ ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ബയോളജി, ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ബയോളജി അല്ലെ, ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. അതില് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ടെക്നോളജിയിലാണ് നമ്മൾ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടെക്നോളജിക്കലി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഇത് ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ആണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാതര ആശംസകളും ഈ തരം പ്രോഗ്രാമിന് ഭാവിയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കാണാം. എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. അതിന് തുടർന്നുള്ള ഡെവലപ്മെന്റുകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. മാത്രമല്ല, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. എല്ലാവരും കൃത്യമായി ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു മാഡം. ഓക്കെ അല്ലേ മാഡം? Okay. Thank you so much. Thank you for the kind introduction. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ ഇന്ന് ചെലവിടാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ എൻ്റെ കൂടെ RRIയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മുന്നേ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. ആനിന് ഒത്തിരി നന്ദി. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ലേസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണെങ്കിലും ഞാൻ ലേസറിനെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല. കൂടുതലും ഞാൻ ബയോളജി ആണ് കൂടുതലും പറയുക ഇന്ന്.
Also second harmonic generation microscopy. ബയോളജിയാണ് പറയുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കൂടുതലും ബയോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു ടോക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Yeah, I think let's begin. Second harmonic generation microscopy കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ I would like to show you guys this slide. അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഓഡിയൻസിലുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കുറേ പേർക്കെങ്കിലും റിസർച്ചിലേക്ക് വരണം എന്നും സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാവും ഡ്രീംസ് ആൻഡ് അംബീഷനൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഐ തിങ്ക് ചെറിയ ടിപ്സ് തരാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കാരണം ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എ ലോട്ട്, റൈറ്റ്? സോ one thing that I want to tell you is there is an article in Nature, in Nature journal. Actually, that was I think this is from 2019. So they here in this article, this is a very short article, and in this article they discuss about or tell basically the undergraduate students about how they can come into research and become a very good scientist, right? Like what are those little things that you should do or you can do when you start exploring all your options. And the main thing that they say is about staying up to date. Like you don't have to go really deep into the research topics, but there are this small articles that always come in Science and Science Journal or Nature Journal, where they explain in a very on the surface level, right? Like just explain what is happening in the research and what is new in the field, etc. So read those articles, stay up to date, and also one other important thing that's very important from my experience, that's very important, is that you should learn to code if you want to be a successful scientist or a researcher, right? So Python language is something that now people use a lot in their research, and you can learn by yourself basically everything. Like I learned it all by myself. And you can actually go here learnpython.org or python.org, how to get started with Python. These two links, if you follow, you get a lot of basic programs where you can actually start to learn to code, and once you get an idea of that, you actually will love it. So I would strongly encourage everybody to start exploring your options to learn Python and to start use that skill and develop that skill, so that you become a very successful researcher or scientist, or in any field that you go. You will actually need some sort of a programming skill. So that's something very important that you students should be doing. And if you want these links in your mailbox, so you can just email me here, and then I can send you these links there. Okay, so let's get started. I would like to give you a very short introduction about the Jackson Laboratory where I work. It's a biomedical research institute, and the parent lab of JAX is actually in Bar Harbor, Maine in USA. This is where I'm located at in Bar Harbor, and this is the beautiful campus of JAX
Yeah, and this is the Acadia National Park. Basically, it's forest everywhere. It's actually a very remote area, but it's beautiful, especially in summer. And in winter, in December, January, it's super cold here. But summer time, it's very beautiful. So the Jackson Lab does research in learning about different diseases and to finding the cure for all those diseases. For example, Jackson Lab does research in cancer, Alzheimer's, diabetes, or all those kinds of diseases. We're doing research in there. And also, Jackson Lab is one of the world's largest supplier of laboratory mice. And JAX has like 12,000 strains of genetically specialized mice. Right. So for biomedical research, mice is actually a very important tool. Why? We might think that mice is actually very different from human beings, like they look different, right? They are small, but if you think genetically, my mouse is really close to human beings in the sense like mouse reproduce, develop, age, and develop disease in a very similar way that humans do. And they have the same kind of respiratory, circulatory system, nervous system like humans have. So, by studying the diseases in mouse, how they develop disease in mouse, we can actually have to understand how actually humans develop those diseases. Also, mouse can be genetically manipulated or modified to mimic human disease conditions. And also the thing is, the lifespan of mice is very short, right? So this means that it lives only like 12 to 26 months. So the whole lifespan is only that much long. So this means that if you actually do experiments on mouse, then you can actually get results in very few months compared to you do a research in, let's say, a monkey, right? And then the mouse models or the genetics of mouse is actually very well known and well developed. Well studied in the sense like mouses. People have been working with mouse for over a century now, and also since the mouse is small, you can actually grow them and handle them with much more ease than any other animal. Right, so because it needs a small space to live, or also it needs a little small amount of food. So you can actually have a lot of mice in a small area, and you can easily breed them and handle them, right? So for all these, because with all these reasons, the mouse is actually a very important tool for biomedical research. And I want to show you one model that's patient-derived xenograft model mouse. This is a very important model in the sense like let's say if you have a patient who has cancer, and then this patient is ready to be a donor for research studies, right? And then you can have actually take the tissues from that, the cancer tissues from the donor, and you can implant that tissues in the mice, right? And you can actually monitor and study how this mice develop cancer and pass it to generations, right? By studying, by looking at that. So
So this means basically you are studying how this cancer tissue is developing in human beings. And if you have drugs or you want to try certain drugs, then you can actually give drugs to one of those mice, right? And you can actually monitor if that mouse actually responds to that drug or not, and if the cancer got cured, and if it get cured, then how much, right? It got cured, etc. So you can actually develop a personalized cancer treatment for this person by studying the mouse, like with the PDX model, with the tissues extracted from this person, and implanting it into the mice, right? So that's the beauty of this this model. And so once you have those those experiments ready, right? Like you planned your experiments and you have the right model for your experiments and you are conducting research, right? But then you need to have a certain a way to monitor the changes, right? And to quantify those results. And one way people do is actually by the histopathology method, right? Where you take the tissues from the mouse and you stain it, and you slice it. You take a very thin slice of this tissue, and you actually mount it on these glass slides and look under the microscope and see what is happening with the tissues there. If you have induced a drug, whether the cancer tissues, the cancer reduced in the tissue, or and then you can compare it with the other mouse where you didn't give the drug, actually, right? So you can do comparative studies. But one thing about this method is that you need to have an experienced histopathologist to look at these tissues and tell you what is happening in there, because most people doesn't know what, by looking at an image like this, people doesn't really understand what is happening in this tissue, right? And only an experienced, well-trained histopathologist can actually tell you what is happening in there. And this is actually a classical method of doing such analysis. And in all biomedical research labs, there are histopathologists who are analyzing all those tissues. But our question is whether we have a different method of understanding these tissues, right? And that's where the second harmonic generation microscopy comes into play. There are other methods, other nonlinear methods, let's say a third harmonic generation microscopy, or a two-photon absorption fluorescence microscopy. There are many other methods. So here in this talk, I will be only talking about the second harmonic generation microscopy. So the image that you see here is actually from the second harmonic SHG image of that same tissue, of the tissue that I showed you previously, the bright field image of the tumor tissue, right? And if you look at these two images, you can see that the information that you get from these two images is completely different, right? There are a lot more details in this bright field image, but here there are not so many details. But on the other hand, something that is not here, that you have it here, or maybe these signals are already there in this image, but you actually cannot really identify that signals, right? At least
if you zoom in here, those fibers in this image, that's not visible in this bright field image. So, the question is now, okay, in this talk that I want to address is, what is the second harmonic generation? What is second harmonic generation, and what produces SHG signals in biological tissues, right? And how does this help? How does this help cancer research, right? So let's look at the second harmonic generation. So if you define, right, second harmonic generation, that is a second order nonlinear optical process in which two photons of same energy interact with a nonlinear optical medium to generate a new photon with twice the energy or half the wavelength. So here you are exciting this nonlinear optical material with 800 nanometer laser pulses, right? And then after the interaction with the nonlinear optical medium, you are getting a blue light, basically, or a 400 nanometer light. And this light is exactly the twice the energy of the exciting laser pulses, or it is half the wavelength. Two important things that one needs to create an SHG signal is, first one is very intense laser light, right? You need to have very high intensities to create a nonlinear interaction. And the second thing is, important thing is that you need to have the right kind of nonlinear optical material to create the second harmonic generation. And in the case of biological tissues, that's collagen. And collagen is actually a protein that seen in the extracellular matrix of all living animals. So for example, on our skin, we have collagen. If you take your muscles, then there is collagen in there. If you take your kidney, there is collagen in there. So all kinds of connective tissue. If you take your blood vessels, there is collagen in there. So all kinds of connective tissue in your body has collagen. And by looking at the collagen signal, and looking at the association of the collagen in your body, you can actually, identify several different disease conditions. And one of those disease conditions are cancer. The other is a connective tissue disorder. Also, in certain cases, where there is kidney damage, there is a different signal, or the collagen signals look different in the case comparing to the case of a normal kidney and a kidney with a damage, or with a kidney has some sort of kidney disease, right? So by looking at the collagen signals, actually you can get a lot of information about the condition of that tissue. And why the collagen, so the question is now, why collagen produces SHG, right? And that's actually associated with the structure of the collagen. Like, let's say, this is actually a benzene molecule, right? And it has inversion symmetry. Like, if you draw a vertical line, then the left and the right sides are actually mirror images. And if you're drawing a horizontal line, then the top and the bottom portions are actually the mirror images of each other. And that's the situation where there is a centrosymmetric geometry, right? And the collagen actually lacks such kind of a geometry.
So it is a non-centrosymmetric molecule. And one of the conditions to generate a second harmonic signal is that you should have a non-centrosymmetric non-centrosymmetric geometry material, right? So collagen is one such molecule or one such material. And yeah, and so if you look at the collagen structure, actually collagen is actually fibers, and there are fibers inside fibers. So there are fibrillar association of collagen, right? And this particular structure actually makes this collagen material a very strong SHG emitter, second harmonic generation emitter, right? And so I have a very basic, animation of the second harmonic generation or interaction. So here, what I'm showing here is actually a material with a non-zero polarization, or a polarized material, or a material which has an intrinsic polarization. And this intrinsic polarization actually comes from the molecular geometry, just like what we discussed right now, where there is a non-centrosymmetry in the material structure, right? And to compare it with an unpolarized medium, it looks like this. So the charges in an unpolarized medium is actually not shifted or displaced. So there is no dipole moment, right? But in a polarized medium, the charges are shifted, and there is a non-zero dipole moment existing in the material. And when a strong laser pulse interacts with such a material, these dipoles oscillate, and an oscillating dipole interacts with this laser pulse, and it scatters that laser pulse, and it produces actually second harmonic generation SHG signal, right? A part of the incoming laser light is actually scattered as at the same wavelength, and a part is actually scattered at the half the wavelength. And so there's a big theory behind all this, right? Where you have to conserve momentum, conserve energy, and there are also with the momentum conservation, there comes the phase matching conditions, which is essential for this nonlinear interaction to take place. But I'm not going to the details of that of the theory here, because at some point you will learn all those theory. But I just want to give you an introduction to SHG, and also how it is used how such signals are used in biomedical research, right? So this is SHG microscope, or basically this is a multiphoton. Let's call it a multiphoton microscope, where you can do multiple different modalities of microscopy, like nonlinear optical microscopy. Like you can do a fluorescence, two photon absorbed fluorescence microscopy, or you can do a normal fluorescence, a confocal microscopy you can do on this microscope. And so this part is actually the microscope, right? And on this stage goes the slide, and then this part over here, that's the laser basically. And over here you can see all the detectors that are used to detect the signals, and basically convert that signals into a digital image, and you can save it into your computer and you can analyze it later, right? So this is the basic structure. This is not exactly the
system that I use at my lab, but the basic elements are in here. Yeah. So now, so far we have discussed about how the SHG is created, right, and which molecule in the biological tissue, or which material in the biological tissue produce the second SHG, the second harmonic generation signals, right? And now the final question is, how does it help in cancer research, right? So one study that have published is this one here. So what they have done is they looked at a normal ovary and an ovary with the cancer, and they have seen a completely different signals from a normal ovary and ovarian cancer. Here, here these two images are actually black and white images of collagen and SHG signal from the collagen. And here you can see that the collagen is much, it's not ordered and it is not very thick. While in the case of cancer, it is really ordered and the fibers are really thick, right? And this clearly indicates the difference between those two tissues, and it indicates the cancerous stage of that tissues, right? So now the scientists are, exploring the possibility of looking at the collagen signals if you can actually predict the onset of cancer, like the initial stages of cancer, by looking at these SHG signals. And this is the same image that I showed you earlier, where you can see all those fibers in the collagen fibers in the tissue, right? And this is the zoomed in image of that of the collagen fiber. And you can clearly see how that's how it is, right? And by looking at and measuring the thickness of those fibers, and by looking at the alignment of those fibers, one can actually associate those fibers or those tissues with a cancer stage and a normal tissue, right? So this is actually my last slide. Here, this is the study that I did. And here, actually, you are looking at different mouse strains with the PDX mouse model. That means the real cancerous tissues from a patient is actually implanted into the mouse tissue, right? And here, different strains of mouse just means that it could be that it responds differently. It is some of them are actually immunocompromised, which means the immunity of those mouse is different or lowered. Some of them are like wild type, where it's there is no it is not genetically modified. So that's actually like a mouse which is not genetically modified, right? And there are other mouses where there is something else is altered, right, for to study the cancer. Like maybe there is some proteins are missing or something else. So these are like different mouse strains, and these mouse respond very differently to this
this cancer tissue that is implanted into it. Some of them are, this collagen in them looks really normal, but there are some others where the collagen is really, massive, right? And there are some others where the collagen fibers grows really thick, and it is they cover a lot of area in the tissues. And this is the bright field images of the same tissues, and these are the overlaid images. So so with this, with the second harmonic generation microscopy, actually we can or people, scientists are exploring the possibilities of detecting the onset of cancer, and how people are researching on how this the association, how the association of collagen is related to the different stages of cancer. And SHG microscopy is one of the powerful tool to identify collagen, because SHG microscopy is actually very specific to collagen. Nothing else will produce any signals using SHG, right? Only the collagen can produce SHG in biological tissues. There are some other tissues that can, there is, in the case of Alzheimer's condition, the plaques there can actually, people have discovered that the plaques actually produce SHGs, but it is nothing compared to the collagen SHG signal, because the signal, SHG signals from collagen, is actually very intense, and this is really a powerful technique to study cancer. And also, hopefully at some point this will be a diagnostic tool to identify collagen in clinical diagnostics. So with that, I would like to acknowledge my manager and my collaborator who gave the PDX model mouses to conduct this study. And I would like to thank you for your attention, and I'm happy to take questions.
Ma'am? Hello? Hello, ma'am. Yeah, Hello? we have. Can you hear me? Yeah, I can. So, നമ്മൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Okay. Good. Okay, ma'am. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning. Hello. Yes, you are. I just wanted to know how your interest developed in laser technology. How? I'm developing the laser technology. No, how your interest is it during your bachelor's time or master's time? You got into this topic? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോ? മാം, അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ടൈമിലൊക്കെയാണോ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയത്? Okay. So, ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയത്. അപ്പം വെൽ, എനിക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ലൈക്ക് ഫിസിക്സിൽ വന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഓപ്റ്റിക്സ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ലൈക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിസിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാസ്റ്റർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. പിന്നെ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റർ പ്രോജക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3 months 2 months അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു 1 year വിസിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കിട്ടിയ എക്സ്പോഷറാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കിട്ടിയ ലൈക്ക് ലേസർ സിസ്റ്റം, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലേസർ സിസ്റ്റം, അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഒത്തിരി നടക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും ഒത്തിരി അവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷറാണ് വിദേശത്തേക്ക് PhD ചെയ്യാൻ പോകാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു നല്ലൊരു മാസ്റ്റർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മാസ്റ്റർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് PhD ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാം. ഞാൻ hope I answered your question. Hi ma'am. Hi. Hi ma'am. എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ PSC ഫിസിക്സ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ മാമിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് കൈകാര്യം ചെയ്ത് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓക്കെ മാം, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൈസിൻ്റെ മേളിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ എത്തിക്കൽ ആ ഒരു വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണം തെറ്റാണോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈസൊക്കെ ലാബിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈസാണ്. അവർ
നേച്ചറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ, അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ജീവനാണ്, അതിനെ രക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ലാബിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി നേച്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും പരുന്തോ കഴുകിനോ എന്തെങ്കിലും അപ്പം തന്നെ അതിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മൊത്തം കാടാണ്. ഇവിടെ കുറുക്കനുണ്ട്, പിന്നെ കയോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ലൈക്ക് പട്ടിയുടെ പോലത്തെ ഒരു ജീവിയാണത്. പട്ടീനെ പോലെ തോന്നും, ബട്ട് പട്ടിയല്ല, അത് വൈൽഡ് സാധനമാണ്. കയോട്ടി എന്ന് പറയും. കയോട്ടി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ബെയർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ അതുങ്ങളെ പിടിച്ച് തിന്ന് കളയും. അപ്പോ യുനോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ആക്ച്വലി അർത്ഥമില്ല. ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മളൊരു അതായത് മനുഷ്യന്റെ ലൈക്ക് ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഉള്ള ക്യൂർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആണ് അവർ അതുങ്ങളുടെ മേല് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തുന്നത്. വൺ തിങ്. പിന്നെ മാക്സിമം ഇവിടെ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ. അവർ മാക്സിമം ഈ പറയുന്ന ജീവികളെ ലൈക്ക് ഉപദ്രവിക്കാതെ വേദനിപ്പിക്കാതെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്രത്തോളം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണെങ്കിലും മാക്സിമം അനാവശ്യമായിട്ട് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ അതൊരു അതൊരു റോഡന്റ് ആയത് ഒരു ചെറിയൊരു ജീവിയാണ്. റോഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇത് ലാബിൽ അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അത് അങ്ങനെ ഒരു എത്തിക്സ് ചോദ്യം വരുന്നില്ല. അതിലുള്ള എത്തിക്സ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ എന്താണ് കൊന്നാൽ പാപം തിന്നാൽ തീരും എന്ന് പറയണത് പോലെ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതും. I hope I answered your question. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. So let's move to the wind-up session. Dear Dr. Sonia Ratuvira, ഈ സെമിനാറിൽ ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ ആൻഡ്രൂ ജോണി സാർ, HOD ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ PM ജോയ്, കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആൻമേരി, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, നമുക്കറിയാം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ട്രെൻഡുകൾ ഓരോ സമയത്തും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, ആ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചുള്ള അക്കാദമികപരമായിട്ടുള്ള നിലവാരം പുലർത്തുക എന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അസുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അത്തരമൊരു അസുലഭമായിട്ടുള്ള അവസരത്തിനാണ് ഇന്ന് സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം വേദിയായത്. തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് താൻ നേടിയ, താൻ പഠിച്ചെടുത്ത ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ലേസർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠന മേഖലയായിട്ടുള്ള ലേസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഠന മേഖലകൾ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി തന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോട്, അതും കാതങ്ങളോളം അകലെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ടെക്നോളജി നമ്മെ വളർത്തി എന്നത് എത്രയോ അസൂയാവഹമാണ്. ഇത്രയും അകലെ ഇരുന്ന ഒരാൾ ഇത്രയും എന്താ പറയാ, നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുന്ന, നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നത് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ വലിയ ടെക്നോളജിയാണ്. സമൂഹം ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്ന്, വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന്, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്മയാണ്. ആ ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയെ പറ്റി, തന്റെ റിസർച്ച് ഏരിയയെ പറ്റിയൊക്കെ ഏറ്റവും ഗഹനമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ സോണിയയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിൽ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ, സർവോപരി കോളേജിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായ നന്ദി ഡോക്ടർ സോണിയയ്ക്ക് നേരുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇന്ന് ഈ സെമിനാറിനെ സാഹൂതം വീക്ഷിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അനസൂയമായിട്ടുള്ള വളർച്ച നേടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്നും ഡോക്ടർ സോണിയ ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ. ഡോക്ടർ സോണിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതുതലമുറയിലെ യങ് സയന്റിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ നേടാനും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സാധ്യതമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ആൻമേരി, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അധ്യാപികയാണ്. വളരെ ചടുലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, തന്റെ പ്രവർത്തന മികവിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് തീർക്കാൻ ഡോക്ടർ ആൻമേരിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ആൻമേരിയെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെയും പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇന്ന് ഈ സെമിനാറിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച
ഡോക്ടർ സോണിയ എറാട്ടുപുഴയും ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you. Bye-bye. ബൈ ബൈ. Thank you so much. താങ്ക് യു.